Okay. So topik ni agak panjang sikit tapi kita try lah. Saya akan cuba habiskan, kita akan stop lah kiranya around pukul 7.20 macam tu lah, so that you guys boleh get ready for berbuka. Okay, so tak adalah kelang kabut. Boleh? Kita habiskan awal. Boleh, madam. Okay. Now, so first topic, introductions to forensic science. So before kita go through all the slide, apa you guys expect from forensic? Bila you guys know that you guys are going to learn about forensic science, what do you expect to learn in this subject? Postmortem. Postmortem. Okay. What else? Selain postmortem? CSI. Okay. Lagi? Maybe investigating the crime scene. Okay, so that one also considered as CSI lah, crime scene investigation. Correct? Okay. Lagi? Modus operandi. Good. Modus operandi. Correct. Lagi? Okay. So you guys punya understanding bila sebut forensic science, adakah ianya hanya melibatkan medical saja ataupun polis saja? Sains saja. Sains saja. So sains ni banyak. Sains sangat-sangat banyak. Dia besar dia punya field. Okay. So kita tengok sendiri apa tu forensic science. Alright. So basically from this topics, you guys going to learn about the definitions of forensic science, the service of a typical comprehensive crime lab in the criminal justice system, areas of forensic science that require expertise in a specialized area, and also roles and responsibilities of the expert witness. So this is what we're going to cover in these topics. Okay, what is forensic science? Basically, the word forensic means apply to public or legal concern. Ataupun dalam bahasa Latin, actually forensics means public debate. So that's why when people use a forensic, they will debate the result, the outcome in the court, so that everybody can hear, okay, apa yang berlaku, so what is the result, to say that, for example, DNA, it belongs to the suspect. Is there any possibility that the results may be wrong, or maybe there's a possibility other people might having the same DNA profile? So they are going to debate that in a public. So that's the meaning of forensic actually. Okay. Next, for science, the collections of systematic methodologies used to increasingly understand the physical world. Okay, so basically we use all sort of science so that we use the knowledge, macam mana kita nak fahamkan suatu terms tu, gunakan dia punya experiment so that we can understand that. So bila combine together forensic science, we apply science to those criminal and civil law that are enforced by police agencies in a criminal justice. Okay. Before saya terlupa, if you have any questions, you can always interrupt me in the middle. Tak perlu nak tunggu towards the end. Okay. Just unmute yourself and bagi tahu dah. Miss, boleh tak explain balik? Hello, Miss. I'm sorry, but is the slide supposed to be moving because it's not moving on our part? Oh really? It's not moving? Yes. Dia still ada first one. Yes. Ya, betul. Okay, sorry. It's supposed to be moving. I don't know how. Okay, let's I stop sharing and I share again. Okay. Sorry. How about now? Is it moving? It's Miss, I think if you're trying to present a full screen slideshow, you have to
share the slideshow itself, not the presentation. Oh, you mean like this? Because no, I don't know, because Google Meet actually they just change dia punya settings semua tu, so saya pun jadi pening. I think you have if you're trying to present the slideshow, you have to press present now, and then into window and present the slideshow itself, not the PowerPoint document. Oh, meaning I have to open the slideshow immediately. Yes, open the slideshow immediately and then you share. Okay. Hold on. I'll try that. Alright. Oh no, I don't know why. This thing cannot. If I just use entire screen, is it okay tak? So you can see my PowerPoint. Now can Okay, you it's see okay the now. slide? Yes, we can see. And is it moving? Yes, it's moving. Yes, Miss. It's now okay. Alright, so basically I need to share entire screen. Okay. So shall I repeat this one or I can proceed the next slide? Sambung je madam. Sambung je. Okay. Alright, next. Value of forensic science. Applications of forensic science help to answer investigative and legal questions. I'm sure you guys have heard before 5W1H. So in forensic science, it's using 5W1H also help investigators to identify what happened at the crime scenes, and the forensic science can use this 5W1H as well. For example, kita jumpa satu serbuk dekat tempat kejadian. Okay, just a white powder. So we going to use what? What is this substance? What is this white powder? So that bila kita buat analysis, then we know, okay, this white powder is probably drugs, maybe a cocaine. So it can help to answer that questions. For when we can, for example, during the postmortem, we can determine the time of death. So when did the victims died? Okay, where? The locations. For example, we found a dead body, but probably because of the scene at where we found this dead body is not consistent with the injuries suffered by the victims. There's a possibility that the victims is not being killed at that area. Maybe dia kena bunuh tempat lain and then mayat dia dibuang dekat kawasan tersebut. So from there, kita buat analysis, then we know where is the primary crime scenes located. Okay? Why the suspect commit the crime? Kenapa dia bunuh tadi? Is it because of jealousy? Dan kita boleh tahu dia punya motif. So macam mana kita nak tahu? Kita kaji balik gunakan science. Who is the suspect? Who are the accomplices? Maybe who are the victims, for example. Okay, and how? Bila kita buat reconstructions, kita combine all the evidence and also the result, the outcome from forensic science analysis, dan kita boleh tahu how the incidents took place. Is it logic ataupun tidak? Kalau seandainya dia katakan, okay, berlaku pergelutan kat sini sampai tertikam. Bila kita buat lakonan semula, kita tengok tak logik kalau dia kata dia tertikam. It's more to, bila kita buat lakonan, dia lebih kepada macam sengaja nak bunuh mangsa, contoh. Okay. Okay, next. Corpus delicti. Siapa tahu apa maksud tu corpus delicti? Pernah dengar tak? Another Latin word. Apa benda sekali lagi madam? Corpus delicti. This one. Tak pernah. Okay, this is another Latin words. So value of forensic science corpus delicti means that the body of the crime. Bukan body tu sendiri, tetapi dari sudut crime tu dia punya motif dia punya mens rea, actus reus tu semua ada. Okay, tu body of the crime ataupun kita panggil corpus delicti.
Okay? So far clear eh? Alright. Clear, clear, clear. Clear. Okay, good. So next, whose statement can be evaluated? So we are talking about human. Victims, witness, suspect, semua ni ada tendency untuk bercakap bohong. So victims, mungkin dia bercakap bohong sebab dia takut. Mungkin suspect dah warning, kalau bagi tahu polis, kali ni kau hidup, aku bagi kau hidup, tapi next time habis. Dia akan dibunuh. Mungkin keluarga dia pula dibunuh. So sebab tu dia tutup mulut, dia bagi statement yang salah. Ataupun boleh juga bangsa tu sendiri adalah suspek. Maksudnya dia cuba untuk tukar pelik cerita. Contoh dia kata tiba-tiba kata dia hampir nak kena rogol dengan seorang individu ni. Sedangkan dia yang pretend, dia koyakkan baju dia sendiri for example. Supaya individu tersebut ditahan. Mungkin sebab dia berdendam dengan orang tu. Contoh. Okay. Selain tu untuk witness. Witness lagi lah macam-macam perangai. Ada yang menipu sebabkan mungkin dia tahu siapa suspek. Mungkin dia nakkan reward. Ada setengah kes di mana pihak polis ataupun keluarga mangsa dia sediakan reward. So siapa yang ada maklumat berkaitan dengan kes akan dibayar RM1,000 contoh. Masa tu macam-macam informations ataupun berbagai jenis manusia yang kononnya melihat kejadian akan muncul. Okay. Untuk suspek pun sama. Definitely lah dia mungkin di awal dalam kes tersebut dia terus mengaku. Contoh dia pergi ke balai mengatakan, tuan saya baru bunuh anak saya baru bunuh wife saya baru bunuh husband saya. Contoh. So maksudnya dia buat pengakuan yang mengatakan dia commit the crime. Tapi bila masuk dalam mahkamah, mungkin pengakuan tadi tu dah bertukar. Tiba-tiba dia katakan because of self-defense. So, gunakan forensic science, kita boleh tahu siapa yang menipu. Okay? So, kita kaji balik berdasarkan evidence yang kita dapat di tempat kejadian. Alright. Identifications of substance. Ni yang macam saya terangkan tadi lah. Kalau kita jumpa any substance, any evidence kat tempat kejadian, kita nak tentukan tu objek apa. Contoh macam white powder tadi tu lah. Kita tak boleh buat macam dalam movie. Dia ambil, dia potong dia buka sikit, ambil rasa. Rasa kokain ke rasa tepung. Dia tak boleh buat macam tu. This is not a drama. Definitely cannot do that. So, kena gunakan science untuk test. Ini dadah ke ataupun sekadar tepung biasa. Okay, so kena gunakan forensic science. Identifications of individual. Contoh kita dapat fingerprint. So we need to identify who is it belongs to. Siapa identiti individu tersebut? Adakah mungkin individu tu ada dalam kita punya database ataupun mungkin somebody yang never been caught before. So that's why kita tak ada that record. Seterusnya investigative leads. So daripada forensic science, it can lead the investigations to the correct path. Sebab kalau contoh kita dah collect evidence tapi dia tak membawa kepada apa-apa pun. Dia hanging. Contoh kita dapat blood tapi mungkin blood tadi tu contaminate ke ataupun maybe kita dapat buat analisis cuma tak ada dalam kita punya database. So benda tu akan tergantung. Tapi bila kita dapat tentukan siapa identiti tersebut daripada evidence tu, it can lead the investigations to the correct path. Okay, seterusnya. Establish linkages or exclusions. So definitely daripada forensic science kita boleh linkkan one cases to another cases ataupun kita boleh buktikan whether that person's guilty or not guilty. Kita boleh excludekan dia daripada case tersebut. Contoh macam kita gunakan CCTV. So kebetulan pada waktu kejadian berlaku ada satu CCTV menampakkan individu ni dia berada di tempat lain ketika kejadian berlaku. So kita boleh excludekan dia daripada tuduhan untuk kes tersebut walaupun mungkin sebelum ni dia pernah ada niat. Contoh dia pernah cakap dengan marah-marah individu tersebut sampai mengatakan dia nak bunuh ke, dia nak seksa orang tu ke. Contoh, maksudnya dia dah pernah sebut benda tu di dekat kawasan publik. So orang dengar, ada witness dengar. Tiba-tiba mangsa tadi tu meninggal.
So definitely orang akan start fikir, okay, mungkin dia ni yang buat. Sebab sebelum ni dia pernah cakap dia dah ada niat. Bila kita buat forensic science, oh tak ada. Kita excludekan dia dalam kes tersebut sebab terbukti ada bukti lain yang mengatakan dia berada di tempat lain. Okay. So ini adalah value forensic science. Seterusnya, okay, saya masuk berkaitan dengan crime lab units. So actually dekat lab kita ada banyak unit, tak semestinya apa yang saya senaraikan sahaja dekat dalam slide ni. Ada banyak lagi. Cuma saya hanya dapat explain 8 ni sahaja. Okay, kita start dengan 8 physical science unit. So dekat unit ni biasanya kalau dekat Malaysia, ianya dekat Jabatan Kimia lah. So unit ni akan terima evidence berkaitan seperti glass, fibers ataupun pakaian, di mana bila kita nak tengok pada dia punya physical property ataupun kita nak buat jigsaw puzzle macam gambar ni lah, di mana kaca tu dah pecah, kita nak sambungkan balik kaca tersebut untuk kita tahu apa yang menyebabkan kaca ni pecah, daripada bahagian mana dia pecah. Contohlah yang pecah ni adalah kaca dekat sliding door. Mungkin bila kita tengok pada kesan pecah tersebut, kita rasa mungkin ada melibatkan firearm. So kita nak tahu firearm tadi tu ditembak daripada bahagian luar rumah ataupun daripada dalam rumah. So kita akan kaji dengan bentuk kaca yang pecah tersebut. Okay. Seterusnya biology unit. So biology unit, anything related to biological evidence. Kita nak determine dia punya serological characteristics ataupun dia punya DNA profile. Kita nak tentu dia punya blood grouping ke semua tu, kita hantar dekat biology unit. Kalau firearm units, yang ini berkaitan dengan firearm lah. Kita nak buat firing test, semua tu kita akan lakukan untuk determine sama tak senjata api yang kita rampas daripada suspek dengan senjata api yang mungkin digunakan dekat tempat kejadian. So kita akan compare dia punya bullets and also cartridge case. Seterusnya document examination units, yang ni fokus dia untuk analyze question documents, iaitu contoh macam surat wasiat ke ataupun check, maybe nak buat document dating, nak tentukan usia dokumen tu sendiri. Okay. Kita nak determine ink analysis, semua kita akan hantar dekat document examination unit. Contohlah, tiba-tiba you dapat satu surat mengatakan, okay, you kena bayar sekian-sekian duit. Mungkin sebab dah ada orang gunakan your identity untuk apply loan ke ataupun apa-apalah, di mana dia dipalsukan your signature. So daripada surat-surat tu tiba-tiba dia tulis your signature semua. And then dapatkanlah all the documents so that the proceed. Tapi bila apa-apa bayaran ke apa, dia punya effect tu get back to you. Excuse me, madam. Yeah. Is it cool if I were to leave early? I have to ready for breaking fast. Okay. Pukul berapa tu? Right now, I'm in Sabah. Okay, understand. Yeah. Alright. Okay, Okay, no problem. Cool. Thank you, madam. Okay. Alright, so continue. For the document examinations, tadi saya dah explain. Hopefully you guys faham lah. Okay. Photography unit, about photograph. So kat sini kita akan ambil gambar dekat tempat kejadian and definitely we will process the photo. Sama juga untuk gambar-gambar yang mungkin kita jumpa dekat tempat kejadian. So kita akan check whether that photo is genuine or not. Sebab sekarang ni zaman teknologi AI, so kita nak tahulah betul ke gambar tu generate. Kita ambil gambar sendiri ataupun ada orang dia generate that things and then producekan gambar tersebut. Contoh gambar-gambar nude, gambar-gambar yang tak sepatutnya lah. Okay. Toxicology unit berkaitan dengan poisons or drugs. So yang ini kita akan hantar any samples yang kita rasa we want to check for the toxicology levels from that sample. Contoh pharmaceutical products, kalau case
accident, mungkin kita akan hantar blood to this toxicology unit untuk determine dekat dalam blood tu ada ke tidak traces of drugs, ataupun kita hantar urine sample to check whether urine dia tu clean ke ataupun ada traces of drug as well. So kita akan hantar dekat toxicology unit. So latent fingerprints unit yang ini untuk determine cap jari seseorang. Okay, so that individu ni yang expert in this unit, dia ada possibility dia akan pergi ke tempat kejadian to help investigator to collect fingerprints evidence, ataupun dia boleh juga just stay dekat lab dia and then just receive the evidence from IO and then start do the analysis to determine whether these samples taken from the crime scene actually belongs to anyone in the database ataupun tidak. Okay, seterusnya crime scenes investigations unit. So this unit definitely lah kita dah tahu dah CSI ni apa. Dia akan pergi ke tempat kejadian, they will process the crime scene. They will process the crime scene and bring the pass the evidence to the IO so that the IO can proceed with the investigation. Okay, so all these 8 units yang ada memang ada dekat lab, tapi ada tambahan yang lain jugalah. You guys boleh je baca for extra knowledge dekat website, dekat buku rujukan and so on. Okay, forensic science specialties. So there's a different specialties available in the forensic field. The first one, forensic pathologist. I'm sure you guys know pathology is what. So kalau dekat hospital, pathology dia mostly about they determine the disease, they analyze the samples of urine, feces and so on to know the causes of the disease. But for forensic pathologists, dia punya area basically to determine the cause of death. So kita akan buat postmortem to see that whether that person's died because of asphyxiations ke, ataupun maybe because of heart attacks, maybe because of poison and so on. Okay, and forensic pathologist also helps to determine the manners of death. So manners of death ni sama ada, is it because of the suicide, is it because of homicide, maybe accidents or natural death, or sometimes if the conditions of the body is too severe, sampai macam tu lah dia terbakar, hangus tu, sometimes we cannot determine the cause of death. So dia akan masuk dalam, the manners of death, dia akan masuk dalam undetermined. So dia masuk dalam kategori yang terakhir which is undetermined. Alright. Entomology. So entomology, this one is about insect, where they study about all the bugs, the insects that presence at the crime scenes. When there's a body, definitely the first thing yang akan arrive bila ada body adalah lalat. So dia akan pergi infest dekat badan si mati, dia akan masuk setiap rongga yang terbuka. Dia, kalau mulut dia terbuka, dia akan masuk kat mulut, kat hidung, dekat telinga, dan dia akan jadikan badan si mati sebagai dia punya host, dia punya rumah dan juga sumber makanan. Dan dia akan beranak lah dekat dalam tu, bertelur, ada kitaran dia punya life cycles. Okay. So by studying the life cycles of this insect, it can help to determine the time of death. Sebab life cycles of the insects are fixed. Dia takkannya tiba-tiba berubah. Dia fix. Contoh, bila insect ni dah bertelur, dalam masa 24 jam dia akan bertukar jadi larva. So another 24 hours dia bertukar jadi larva yang dewasa. Dia ada dia punya stages. Kemudian dia akan last sekali jadi pupa. So jadilah lalat dewasa. So bila dah ada pupa, akan adanya beetles. So dia ada pemangsa dia yang seterusnya. So life cycles dia macam tu. Okay, sebab tu kita boleh determine time of death based on the life cycles of the insect. Okay, seterusnya odontology. So this one is about the teeth. Okay, study of the physiology, anatomy and also pathologies of teeth. So ada keadaan we have to use odontology knowledge ataupun study to determine the cause of death ataupun to determine not to determine cause of death, to determine
age of the victims. Sebab gigi kita ni kan bila kanak-kanak dah start tumbuh gigi, dia akan start dengan satu, lepas tu dia akan tambah. So daripada numbers of gigi yang kita ada, the teeth yang kita ada ni, we can estimate berapa usia individu tersebut. Okay, dengan dikaji betul-betul lah bentuk gigi tersebut. Okay, dan juga bila kita buat comparison, contohlah kita jumpa hanya dead body ni dah tinggal tulang, dah tak ada apa dah, memang terus rangka saja, ataupun mungkin kita hanya dapat bahagian kepala sesaja. So maksudnya skull tu saja. So gigi ni dia masih ada dekat situ, dia tak jatuh sebab kena faham gigi adalah antara tulang yang sangat-sangat kuat. Jadi kita buat comparison dengan pre-mortem dental x-ray. Sebab kalau individu tersebut dia jenis yang mungkin tiap-tiap bulan ke ataupun setahun 3 kali ke 4 kali pergi jumpa doktor gigi, akan ada dia punya dental x-ray. So tinggal kita buat comparison and then kita tengok pada susunan gigi semua tu, kita boleh determine siapa mangsa ni. Kita compare dengan postmortem. Dekat tempat kejadian, contoh kes rape, kita boleh compare based on the bite marks evidence. Sebabnya mangsa mungkin dia sempatlah gigit tangan suspek ke, ataupun suspek tu sendiri mungkin dia gigit bahu mangsa ke. So ada tinggal bite marks dekat situ. So kita boleh buat comparison. Okay, forensic anthropology is about human skeleton and how it has evolved over time. So macam lebih kurang tadi kita jumpa hanya rangka sahaja, tetapi daripada anthropology analysis dia lebih fokus untuk determine the species. Contoh kita jumpa rangka, kita nak tahu okay, rangka ni human punya ke ataupun animals punya. So kita akan tengok dia punya rib, kita akan tengok dia punya pelvis semua tu. And also daripada rangka tersebut we can also identify the gender. Bila kalau itu adalah human bones, kita boleh determine okay, is it female or male. Ada beberapa tempat yang kita boleh tengok untuk determine gender tadi. Selain age, stature pun kita boleh gunakan untuk kita boleh determine gunakan anthropology. Racial origins, untuk kes-kes contoh kes pembunuhan ke, so kita akan tengok dekat crack, any crack ataupun injuries dekat bahagian tulang dia, dan kita boleh tahu okay, mangsa ni mengalami kecederaan apa ketika dia masih hidup. Contoh dia kena pukul dengan satu objek yang tumpul, pelan-pelan trauma objek, and then mungkin dia collapse dan itu yang menyebabkan bleeding. So dekat rangka kepala dia ni, dekat skull dia ni akan nampaklah kesan retak. So bila dia buat analisis daripada kesan retak tu pun dia boleh narrow down pada objek yang digunakan oleh suspek untuk ketuk kepala mangsa. Contoh dia ketuk dengan hammer. So akan ada bentuk seperti hammer dekat kepala dia punya bahagian depan yang dikawasan ketuk tu tadi. Okay. Alright. Toxicology ni sama macam saya cakap tadi, it's about poisons and also drugs. So biasanya kita boleh gunakan assist the medical examiners to determine the cause of death. So contohlah bila tengok pada luaran mangsa, kita nampak ada kesan-kesan seperti poisoning. Seperti dekat kuku dia tu nampak macam warna blue colour tu. Okay. Ataupun mungkin tiba-tiba berbuih, kita nampak mulut dia berbuih. So kita nak determine dia ni meninggal sebab apa. So dia punya stomach content akan dibawa ke lab untuk kita buat analisis to determine dekat stomach dia tu ada traces of any kind of drugs. Okay. So kalau dah determine dan buktilah dia mungkin meninggal disebabkan poison. Can also be used to determine ethanol level. Ni yang macam saya tadi lah, contoh accident. Kita selalu dengar kes-kes accident yang sampai menyebabkan kematian. So kita nak tahu sama ada pemandu tadi tu ada di bawah pengaruh darah atau tidak. So kalau ada determine pada waktu kejadian whether the person taking a drugs or not, you can use urine sample. Okay, sebab urine sample 24 hours. Kalau seandainya dia ambil pukul 9 malam,
that traces of drugs will still will still present within 24 hours. Tapi kalau awak nak determine sama ada dia drug addict atau tidak, you cannot use urine sample. You kena check dia punya blood. Kalau dia blood ada traces of drug, definitely adalah heavy users atau sebagai drug addicts. Okay. Okay, forensic engineering. Okay, for this one, yang melibatkan investigation of transportation, accident, material failure, and also structural failure. Contohlah jabatan ni baru je bina. Tak sampai 5 tahun, sampai 10 tahun baru what happens. Is it because of maybe ada tumpul, that's the reason why it's collapsed, ataupun maybe the material you use to build this bridge actually not good quality. Digunakan yang sangat murah, asalkan siap, so they don't care about the consequences. Dia just asalkan siap lah, maksudnya ada kempenginan. So sebab tu dia tak boleh tanggung berat yang ada sebab kenderaan banyak lalu dari kawasan tersebut. Semakin lama dia punya material tadi tu jadi makin teruk lah. Okay, and then ada break tadi tu untuk okay. So forensic engineering akan membuat siasatan dan determine the cause of this failure. Okay. Forensic computer science. So you use information located on computers and other electronic devices as investigative aid. So sekarang ini sebabkan zaman teknologi yang makin advanced, everything about AI, everything about computers, internet. So forensic computer science dia agak betul dia punya demand very high. So they have invest most of the cases banyak melibatkan komputer. Paling simple yang melibatkan komputer adalah seperti smartphone. Itu the first smartphone dekat negara Amerika. Smartphone tu dia ada encrypted ataupun ada data dalam smartphone tu been deleted. Forensic computer science will have to retrieve all these data yang walaupun dah dipadamkan so that you can have the investigations. Contohlah awak berperang dengan kawan awak bagi mungkin ayat-ayat yang tak sebenarnya atau mungkin tengah marah ni awak kena cakap macam belas-belas kau ke contohlah. Okay. So tiba-tiba things happen and benda tu berlaku that process. So walaupun you dah lihat that message tidak pun kata okay delete semua itu yang dengan nak pukul ke apa semua delete. Tapi kalau you are the person of interest in that case, your smartphone will begin dia akan track balik. Oh pada tarikh ni you dah pernah hantar ataupun pernah sebut yang you nak kenalkan dia. Okay, so maksudnya before this you ada niat. Right. Okay, criminalistics involve the examination, identifications and interpretations of items of physical evidence. So forensic science adalah dia punya macam bayangkan payung, bawah dia tu ada anak-anak dia. Salah satu adalah criminalistic. In mana we use all the technology, all the knowledge in terms of chemistry, physics, biology, statistics to examine the evidence and use that for the criminal investigations. Okay. So contoh footwear evidence. So kita kan set company analyze that things, kemudian kita hasilkan result and then kita hasilkan pengiraan dia. Is there any possibility that this result yang kita hasilkan adanya another items that produce the same result. So kita akan keluarkan the statistic data. Okay. So far ada soalan? So far clear ke? Clear. Alright, good. Seterusnya, elements of forensic evidence analysis. Criminalists usually specialize in one of the 4 areas. Okay, so before that,
biasa tak tengok cerita macam CSI ke, NCIS ke ataupun any forensic cerita, movie or drama dekat luar? Biasa tak tengok? Selalu, Miss. Tak lalu. So dalam movie yang awak tengok, adakah dia punya tugas tu yang investigate lain, yang analyse lain, yang buat comparison lain, ataupun semuanya dilakukan oleh orang yang sama? Lain. 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 Sama. Yang lain. Okay. So mungkin different movie lah awak tengok ni. Kalau yang sama ni selalunya macam cerita cerita CSI. Kalau perhatikan cerita CSI, dia orang tu lah pergi tempat kejadian, orang tu lah yang bawa evidence tu dekat lab, orang tu jugalah yang mungkin analyse, yang akan buat classifications, yang akan buat individualizations, yang mungkin akan reconstruct the case. So kalau yang macam ni, awak rasa data yang dihasilkan boleh diterima ataupun tidak? Tak boleh. Kenapa tidak? Bias. Correct. That's very true. Bias. Sebab daripada tempat kejadian sampailah analisis, the same person yang buat. So ada chances dia manipulate that result. So that it suit ataupun it match to the suspect ataupun person of interest in that case. So yang sepatutnya adalah macam yang kawan you cakap tadi, iaitu orang yang berbeza. So tempat kejadian orang ni yang collect, dekat lab orang lain yang buat. Okay. So sebab tu kriminalis dia mestilah yang specialize in one of the area. So ada yang memang dia specialize dalam recognitions of evidence. So definitely individu ni adalah yang pergi ke tempat kejadian. Sebab dia yang tahu bila sampai tempat kejadian, dia tengok tempat kejadian, dia tahu okay which evidence ataupun which items yang diorang kena collect. Dia tak boleh contohlah kedai emas tu kena rompak, dia ambil semua benda dekat atas meja, dekat lantai. Cannot. Dia kena perhatikan yang mana betul, yang mana memang betul-betul evidence, yang mana bukan evidence. So that benda ni tidak akan wasting time untuk pihak forensic analyst nak analyse every item, sedangkan every item, some of the items tu mungkin tak ada kaitan pun in that case. Okay. Seterusnya, another person akan specialize in classifications. Dia akan kelaskan setiap evidence yang dia dapat tu kepada group-group tertentu. Contoh, kalau dia jumpa blood, dia akan buat classifications based on the blood grouping dahulu. Kalau dia jumpa contoh glass, dia akan identify dia punya class of this glass, adakah dia tempered glass ke, borosilicate glass ke dan sebagainya. Okay. Kemudian another person pula yang akan buat individualizations. Dia akan buat comparison. Kalau seandainya dah ada unknown sample dan juga known sample, dia akan compare side by side untuk determine whether these unknown samples, the one that been taken from the crime scene, actually come from the same source as the known sample. So another person yang akan buat comparison. And finally, another person will do the reconstructions. Dia akan cantumkan semula all this evidence, all this data to see whether the crime scenes accurate ataupun tidak. Is there any something yang maybe hanky-panky in that case? Okay, inilah yang saya terangkan tadi. So dia akan work on the theory during the reconstructions. Okay, forensic investigations dia melibatkan 3 elemen. First, mesti ada identifications, individualizations and also reconstructions. Without any of this category, definitely case tersebut akan tergantung ataupun akan ada doubt. Contoh, you tak buat identifications, how come you can do the individualizations? You tak identify lagi objek tu objek apa. How can you individualize the evidence?
Start lah mungkin lawyer macam you guys ni nanti akan questions, betul ke dia yang buat? How do you confirm? How do you prove that? Kalau yang betul buat reconstructions, definitely they can answer that questions. Okay, skills of a forensic scientist. So forensic scientists must be skilled in applying the principles and techniques of science to the analysis of the many types of evidence, and they also may provide expert court testimony. I'm sure you guys pernah dengar, mungkin baca case ke apa di mana all these forensic scientists being called to the court to give their statements. So apa yang dia dah buat with that evidence, dekat dalam dia mungkin ada daun yang pelik ke, so kita nak check is it this vegetables ni tadi, whether the plant ni tadi lah, okay, whether it's drugs ke ataupun is a normal plant ke, ataupun kalau kita maybe nail down pada dia punya species, so dia akan bagi that testimony in the court. So forensic scientists also will help to train law enforcement personnel, sebab tak semua law enforcement personnel have gone through the training. So basically diorang ni mostly will follow whatever their seniors do. Contoh baru rekrut masuk jadi polis, so yang dah lama tu akan ajar, okay, this is apa yang kita kena buat. So dia kiranya dia punya knowledge adalah knowledge turun-temurun. So tak semestinya knowledge turun-temurun ni betul 100%, tak semestinya ianya salah 100%. So bila forensic scientist bantu dalam train individu tersebut, tak adalah kesilapan yang mungkin berlaku yang boleh menjejaskan evidence dalam kes tersebut. Okay. Alright, an expert witness is an individual whom the court determines possesses knowledge relevant to the trial. Contoh, you want to ask about the fingerprint evidence, so definitely you will call a fingerprint expert as the witness. Kita tak boleh panggil tiba-tiba fingerprint tanya dekat orang DNA. Definitely they cannot answer that. The expert witness is called on to evaluate evidence based on specialized training and experience. If that person doesn't have any training or experience, definitely the statements given by this witness will be challenged. So dia ada doubt, betul ke dia ni adalah expert in that area. Dia baru je masuk Jabatan Khemah, baru kerja sebulan, tak sampai setahun, tiba-tiba panggil dia as an expert. Definitely cannot, sebab dia masih dia punya experience dia masih dia akan bagi some opinions what might happen that lead to the cause of death. Dia kan mungkin explain that. Okay, so far ada soalan? Ada soalan berkaitan dengan forensik yang tadi tu? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. Alright, so should we proceed ataupun you guys nak break for a while? Like 5 minutes ke? Proceed, madam. Proceed. Okay, madam. Okay. Cepat. Okay, boleh. Kita cuba habiskan. Alright. Seterusnya, crime scene investigation. Okay, so this is the learning outcome for this part, the crime scene investigations. You learn about the crime scene, the physical evidence, steps to be taken at the crime scenes, the procedures conducting systematic search, the concept of chain of custody, and also the step required to maintain appropriate health and safety standard. Okay, crime scenes. So crime scene by itself will provide evidentiary information to an investigation such as physical evidence. So from the crime scene, definitely we can find the physical evidence. For example, fibers, hair, weapons, maybe CCTV, maybe smartphones, laptop, etc. As long as it's relevant to the case. And from the crime scene itself, if you look at the crime scenes, sometimes you can develop the motive why these criminals commit the crime.
Okay, kita tengok pada severity at the crime scene. Okay, maybe ada it's about revenge, maybe it's about jealousy and so on. And also from the crime scene itself, it can illustrate the criminal minds towards the crime. So maksud illustrate the criminal minds towards the crime bila kita tengok pada kes yang agak tragik sedikit. Contoh, dalam kes yang pertama, mungkin mangsa ni kena bunuh dengan pisau, ditikam. Dia kena cucuk perut dia. Tapi this one only one time. Sekali saja, kemudian mungkin the loss of blood ke semua and then meninggal. Untuk kes yang kedua adalah gunakan pisau juga, dia punya weapon, tapi this time mangsa mungkin ditikam more than 10 times ataupun 20 times. So kat sini kita nampak ada perbezaan. For the first case, there's possibility mungkin dia ada niat nak bunuh tapi dia sekali je lah. So dia punya dendam tu tidaklah terlampau besar. Okay, dia tak ada terlampau marah, dia just tikam sekali. That's it, individu tu meninggal. Tapi kes yang kedua lebih kepada dia punya dendam yang terlampau tinggi. Maksudnya dalam fikiran criminals ni, dia mungkin setiap tikaman yang dia bagi pada mangsa ni represent something yang mangsa pernah buat dalam hidup dia. Contoh, dia mungkin mangsa bully kepada mangsa yang meninggal ni tadi. Mungkin before this dia Madam, I think you are inaudible. I think Miss can hear us. evidence